Găsit, dragi prieteni ai emisiunii! Sunt zile speciale în care ne simțim mai mult ca oricând mândri de neamul nostru, cu tot ceea ce a oferit de-a lungul secolelor. Suntem mândri de ființa noastră, plămădită de mâinile trudnice ale moșilor apăsați de Andrei. De la ei am învățat să ne iubim pământul și să nu dezarmăm în fața încercărilor, chiar dacă au fost nenumărate. Ediția de astăzi este o declarație de iubire pentru România și pentru oamenii ei buni, uniți datorită acelorași valori. Ziua națională este despre cei cărora le-a păsat întotdeauna de România. Este despre marcarea unui moment istoric, Marea Unire, dar și despre curaj și sacrificiu. România este locul către care ne întoarcem fața de oriunde din lume, pentru că acasă este doar aici. Odată pe an o sărbătorim, cu mic, cu mare, ne onorăm eroii și construim momente de bucurie și exuberanță, devenind cu adevărat o națiune. România și-a deschis porțile și inimile și a asimilat un număr mare de oameni care au ales să trăiască aici. Aceștia ne-au preluat obiceiurile, se bucură alături de noi, orice întristarea noastră lasă urme și în sufletul lor. De la ei am aflat cu bucurie cât de mult s-au conectat la valorile noastre, cum și-au făcut sau și-au adus familiile în România, cum ne-au învățat limba și deprinderile. Despre ei este vorba în această zi specială și despre o țară în sărbătoare, iubită și admirată. Why do I love Romania? It's a question I've been asked many times, and for me the answer is fairly simple and very obvious to myself. One thing I love about this country is the sheer understatement of the place, which I think preserves that magical mystery of Romania that people want to come and discover. For me personally, it's the safest place I've ever lived in my life, and being a country boy, I certainly enjoy the incredible natural landscapes and that very authentic welcome that you get here, being an expat or just a tourist or visitor. The expectations here, I think when you visit, you have an expectation here, but the reality is always here. Driving up the drama of the Transfăgărășan highway, or experiencing the serenity of the Danube Delta, the architectural diversity of Bucharest, or just that sheer sight of the Carpathian Mountains. So thank you, Romania. Thank you for teaching expats like me the value of the sanctuary of preserving traditions, history, family values, and allowing me to wake up every morning feeling happy. I wish everybody a very happy and joyous National Day of Romania. I've been living in Romania and Bucharest the last 6 years. For me as well and for my family, this day is also important. We celebrate this day as well, not only because the celebration is around us and everywhere in Romania that day, but because it's an important day for one of the most important states, the important countries of the area. Romania and Greece are the countries that continued the Eastern Roman culture and heritage, and from this point of view we are very happy to see always the Romania to be strong and prosperous and growing and have spread happiness to its people. So yes, la mulți ani, Romania. I have been asked, why do I love Romania? To me, the question will be, how can I not love Romania? How can I not love a country with beach resorts or ski stations in the mountains? How can I not love a country with the kind of people that Romania has? With you. My family and I, we have been calling home to Romania for the last 16 years. And that is because of you, Romanians. Because, believe me, I have been lucky enough in living in several countries in my career, and I can tell you, I never felt as a foreigner in Romania. And that is something very, very unique. So, if I have something to say to you, will be, sincerely, mulțumim foarte mult
see la mulți ani, de Ziua Națională a României, la mulți ani romanilor. Michele și Filippo, ambii sunt apropiați de tot ceea ce înseamnă România și au realizat, prin experiențele trăite aici, un film de prezentare al țării noastre, cu mesajul clar ca toți cei care urmăresc filmul să ajungă aici pentru că merită. Ciao, sono Michele, sono un videomaker. E io sono Filippo e sono un fotografo. Gestiamo insieme uno studio videofotografico a Parma, in Italia. Ci chiamiamo Shutter Brother. La prima volta che sono stato in Romania era il 2019. Sono partito insieme a mia moglie, che è di Bucarest. Io onestamente prima di allora non mi ero mai informato su cosa potesse esserci da vedere in Romania, né in capitale né in qualunque altro posto del paese. Ero curioso ma non sapevo bene che cosa aspettarmi. Qui in Italia perlomeno non è molto incentivata come destinazione turistica. Il nostro primo viaggio è durato 2 settimane. Durante la prima siamo stati sempre in capitale a Bucarest, nella seconda abbiamo noleggiato una macchina e abbiamo fatto un po' i turisti, siamo andati verso la Transilvania passando per Sinaia fino a Brasov e il castello di Bran, e lì mi si è aperto un mondo, nel senso che ho visto un paese meraviglioso, ho visto posti davvero favolosi, me ne sono letteralmente innamorato. Non avrei mai sospettato prima di visitarla che la Romania fosse così bella, così interessante. Così, una volta tornato a casa, mi sono messo in testa di raccogliere più informazioni possibili e tornare e visitarla praticamente tutta. Nel frattempo, nel 2020 c'è stato il Covid, che l'unico pregio è stato che ho avuto tanto tempo libero e sono riuscito quindi a ordinarmi libri, guide, National Geographic, a vedere tanti articoli online, prevalentemente in lingua inglese. In più mi sono fatto consigliare da mia moglie e da alcuni amici romeni che ho qua qualunque possibile luogo, qualunque possibile itinerario. Nel 2022 finalmente avevamo un itinerario di viaggio e durante l'estate ci siamo tenuti 10 giorni per volare verso Bucarest, noleggiare un'auto e fare tutto questo giro attraverso la Romania. Il nostro obiettivo era quello di colmare ciò che fino adesso è mancato, ossia fare una guida, ovviamente attraverso le foto e i video che sono il nostro lavoro e la nostra passione, una videoguida a puntate che abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube come un vlog ma particolarmente approfondito, che non solo facesse venire la voglia alle persone di visitare la Romania, ma che li guidasse e che gli desse qualche suggerimento su cosa fare, cosa visitare, che cosa mangiare. La cucina romena è fantastica, io la adoro. Far sapere a più persone possibili quanto è bello questo paese, quante cose ci sono da visitare. Questi vlog sono in italiano perché ovviamente nei video noi parliamo italiano, ma li abbiamo sottotitolati in inglese per fare in modo che il più alto numero di persone possibili da qualunque provenienza potesse vederli, potesse capirli. Anche in romeno, grazie a mia moglie che ci si è applicata, io vorbesc un pic romaneste, un pic. Ci siamo basati su questo itinerario di viaggio e poi l'abbiamo cambiato man mano che giravamo, perché chiedendo in giro, parlando, guardandoci intorno, abbiamo scoperto tante cose nuove che di cui non sospettavamo neanche l'esistenza. Quindi in realtà questo itinerario di viaggio non è stato tanto un binario quanto un sentiero. Vi garantisco che qui c'è forse una metà abbondante delle cose belle che ci sono da vedere, delle leggende tradizionali della Romania. Ovviamente 10 giorni non sono sufficienti, è stato un primo itinerario, pensiamo di farne un altro. Il nostro problema è sempre il tempo, conciliare il lavoro con quelli che sono i nostri progetti personali come questo. Sicuramente faremo un altro itinerario e pubblicheremo un'altra serie di video. Ho un amore speciale per questo paese e sono riuscito a trasmetterlo fatto innamorare anche me al mio socio. Ci sono dei video
dove ci sono le sue reazioni quando negli occhi. Quando per la prima volta vede un luogo, e credo che siano state le mie quando ci sono stato per la prima volta, quindi mi sono rivisto molto in lui. Per il prossimo viaggio l'obiettivo sarebbe di fare un qualcosa di ancora più approfondito. La Romania è veramente una terra ricca di storia, di cultura e non per ultimo un paese dove si mangia davvero tanto bene, tanto e bene, soprattutto tanto, secondo me. E i piatti abbiamo visto che non hanno le dosi che abbiamo noi qua in Italia, abbastanza piccole, ma sono sempre dei piatti abbastanza abbondanti, tanto più che il mio socio li finiva tutti, perché io non riuscivo mai a finire un piatto. Un paese anche ricco di contrasti, dove facendo anche pochi chilometri si trovano realtà completamente differenti, ma tanto accogliente. Abbiamo incontrato ovunque siamo andati tantissima gentilezza, tantissima accoglienza. È qualcosa che è rimasta nei nostri ricordi, è rimasta nelle nostre emoționi. România, sărbătorită de noi toți, deține un patrimoniu cultural bogat și divers, care include castele medievale, biserici fortificate, sate tradiționale și unele dintre cele mai frumoase peisaje naturale din Europa. Viața și tradițiile rurale sunt încă păstrate în multe zone, oferind vizitatorilor o experiență unică. Aceștia vin în România și sunt întâmpinați cu inimile deschise de către oamenii locului, pentru că românii sunt cunoscuți pentru ospitalitatea lor. La mulți ani, România! Decided to stay in Romania because I love this country. I love how big and diversified it is. I love to go to the mountains to see those sceneries. I enjoy eating a papanaș in Sinaia, my all-time favorite German spirituale. I like to take my time to drive around the countryside, visit the many wineries, and just enjoy all the beautiful things this country has to offer. La mulți ani, Romania! Hi, my name is Luis, so I'm original from Portugal. I've been living in Sibiu for the past, just before the pandemic, so now coming into 4 years. We've seen huge numbers of expats coming to the city, making the city so colorful and multicultural, which is fantastic to be part of. Romania has been kind of a germ being discovered now and developing wines, cheeses, the food, which was already good, but now coming into a step forward. It's amazing, to be part of such a exciting development and to see the country developing at such a fast pace. For all that, of course, la mulți ani, Romania, and I hope that we stay here for many years to come. 16 years ago, I arrived in Romania, and since then, it has become not just a place to live, but a true home. Romania has been my chosen home for over a decade and a half, a decision fueled with a multitude of opportunities for my personal and professional development. On this National Day, I join celebrating the love for Romania, a nation that embraces diversity, shares its history, and opens doors to endless possibilities. La mulți ani, Romania. Why Romania? This is a question that's been posed to me by friends and strangers over many years that I've been living here. And I've never really answered the question in exactly the same way, because there are so many different reasons for why I've chosen to spend over half my life in Romania. I could talk about the incredibly rich culture, the wonderful places in Romania that I've visited over the years that I've been here, the painted monasteries in Bukovina, Maramureș and its rich traditions, the Saxon churches and fortified churches in Transylvania, or the castles in Romania. To be honest, the one overwhelming reason that keeps coming back to me are the people. Their generosity, their polite, inquisitive nature to travellers, and their incredible hospitality. If you're ever lucky enough to be invited by a Romanian family or friend for dinner, or even stranger, because it has happened, they don't understand the meaning of the word no, I've had enough. It just does not register in their vocabulary. And for those of you who have spent any time in Romania will know, whenever you have a problem, Romanians will turn up and see if they can help. That's their nature. And it has meant that I've had the most wonderful and
and very enjoyable life in Romania over the many years that I've lived here. My 15 years in Romania has been fantastic. I've met hundreds of interesting people. My first visit was in 2006. My now wife invited me for Réveillon to meet her parents. Romania was just entering the EU, and Sibiu was celebrating taking on the capital of culture. My favourite moment as a proud parent was seeing one of my twin boys sing an operatic version of your national anthem in 2019 at the Athenaeum. Since settling in Romania, like Charlie Otley and the Flavours of Romania series, I feel like an ambassador. I tell everyone I can about your wonderful country, the rich history, your diverse cultures, excellent gastronomy, wines, and of course your stunning landscapes. Născut în Canada, dar cu suflet pe jumătate românesc, Olivier Renaud este un actor carismatic, cunoscut în toată lumea, căruia îi plac aceste locuri, motiv pentru care a învățat limba română. Olivier nu este doar un actor de top, ci și un model de profesionalism și perseverență. Dedicat pasiunii lui pentru arta interpretativă, el ne reamintește prin propriul exemplu că nu există limite atunci când vrei să-ți împlinești aspirațiile personale. My name is Olivier. I'm Canadian. Why did I come here? Why not come here? I mean, Romania is awesome. I've been coming here at least once a year for the past 5-6 years. And I used to live here when I was a kid. It's always nice to come back and check out how everything has changed. Do I still remember Romanian words? I don't think I'm allowed to say those. But one of my favorite is Te iubesc. Yeah, I know. It's cute, but it's nice. I grew up speaking French and English. We were required to practice both. I learned Spanish, which I still maintain to this day, which I'm very proud of. And when we lived in Brazil, I got to learn Portuguese, just because I thought the coolest people in school all spoke Brazilian Portuguese, so I really wanted to learn. I do understand Italian and Romanian for the most part, so yeah, it's cool. I got chosen while I was in college as a cheerleader to go work with Cirque du Soleil as an acrobat. Never thought in ages that I would be taken for that. And that lasted for 4-ish years. Getting paid to play on stage, I couldn't believe it. And after a series of really bad injuries, I thought I should probably respect my body a little bit more and do what it is that I want to do. And so I went to New York. I went back home to Canada after being in New York, and I didn't know when I was going to start working. And Canada is really good, is a really good place for making Christmas movies. And for the past 3 years, I've just non-stop made Christmas movies. I didn't know that was a thing, but hey, I'll bite. And I think I've done, I should know this, but I think I've done over 6 or 7, probably more. Yeah, so it's a market, but hey, I guess some projects choose you. I've just liked seeing Bucharest become such a hub for gastronomy and culture and just, yeah, so many different cultures. When I was young, I just remembered being very dark and bleak, and now every time I come back, it's so much more vibrant. So many things are happening, and yet they're still maintaining that sort of cool Eastern European architectural coldness, but it makes you want to just drink mulled wine and find the little streets. And so I've been really enjoying seeing Bucharest sort of blossom. When I was a kid, I used to go to Brașov and Sinaia a lot, which was nice with school. I'm excited to check that out again. But the Carpathians and all the Romanian countryside is absolutely gorgeous. And I think it's one of the places in the world that is so underrated. I think everyone and their moms should see those winding roads in the mountains. It's mind-blowing.
Privind România ca pe o țară care l-a adoptat deja, Olivier are numeroși prieteni, își face deseori vacanțele aici și nu se satură să viziteze cele mai frumoase zone ale țării. Why do I think people should come visit Romania? For multiple reasons. The food being one of them. A lot of people don't know about this, but food is insane here. It's beautiful, it's great. The culture. You guys have been through so much. Your history is absolutely amazing. We spoke about geography earlier. The summers, the fall, I mean the colors during fall is absolutely beautiful. And it's a hip and happening place. You guys are filming movies one after the other here. So it's a very hip and happening place. Food that I enjoy in Romania, wow, I love sarmale, I love salata de bœuf, all of the festive stuff, the really good mici. Oh, I like to drink truica and balinka, and with that I like to eat jumari or slanina. So, you see? Oh my goodness. Romanian hospitality. Romanian hospitality. Avem truica? Nu? Să aveți poftă. A little bit of the, you gotta get the red onion in there. You see? A bit of that. A bit of this. Awesome. Oh. You guys want some? Sunt Olivier Renaud. Mon nom est Olivier Renaud, and I am the son of the Paul Renaud. And I would like to say, la mulți ani România. Sunt Maria Andrei, mândră că sunt româncă și aceasta a fost o ediție încărcată de emoție a emisiunii Life and Style, în care am cunoscut oameni îndrăgostiți de România. Am vibrat alături de ei, am preluat cu bucurie mesajele lor venite din suflet și am sărbătorit, astfel, cea mai importantă zi a țării. Schimbând registrul, în ediția următoare ne pregătim să vă povestim despre unul dintre cele mai frumoase episoade ale emisiunii noastre, în care vom face cunoștință cu doi castelani, Aldo și Franca. Săptămâna viitoare, Castelul Morsasco își va deschide larg poarta pentru a ne înfățișa arhitectura sa, plină de farmec, și pentru a cunoaște viața unuia dintre cei mai apreciați constructori de iahturi din întreaga lume. Ne revedem sâmbăta viitoare, dar până atunci vă doresc să cutreierați lumea cu pasul și cu sufletul. Program disponibil pe primaplay.ro.